Bonsoir mes amis, welcome to the 48th episode of Geek Myth এবং আমি ফ্রেঞ্চে কথা বলছি তার কারণ হচ্ছে একটু ফ্রেঞ্চ জানি তার কারণ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হলো এবং গতকালকে আমরা জানি যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে ফ্রান্স সো কংগ্রাচুলেশনস টু देम আমি আলিফ আলাউদ্দিন and this is Shakib Chaudhary. Hi everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for everything that we love, movies, comics, world pop culture যেগুলো আমাদের পছন্দগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি, and we want you to spend around an hour with us এই আড্ডা সেশনে because we really love talking about these things amongst ourselves, and obviously you can participate in the comments, and let's move on. Yes. Shakib, more energy, More okay? energy, Shakib. More energy. Yes, তার পাশেই আছে ফারুক শামস. Yay, this is going to be a great show. We're going to talk about some great movies, great reviews, and concerts, right? Yes. Yeah, okay. Oh, yeah, sure. Okay, and তার পাশেই জীবন দারবীর. And all of them will be spoiler-free reviews, hopefully. Unless we, blurt out the... Ajali, what's first? Okay, first যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে I'm wearing glasses for the first time. So আমি নিজেকে নিজে দেখে খুব অবাক হচ্ছি. না, তোমার দারুণ লাগছে, সুন্দর লাগছে. Thank you. By the way, I love girls with glasses. Awesome. Okay, so আমরা প্রথমেই যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা নিয়ে একটু আগে বলে ফেলেছি অলরেডি ওয়ার্ল্ড কাপ. So Viva la France, second time Yes. world champions. আমরা ওদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা একবার দেখে নিই. There they are, the World Cup champions. সবার সামনে সবচেয়ে বেশি বড় হাসি নিয়ে জিরো, অথবা আমরা যেটা বাংলায় বলি জিরোড। সো ওর অনেক বড় হাসির কারণ আছে। হি ওয়াজ দ্য নাম্বার 9, হি ওয়াজ দ্য স্ট্রাইকার। সে পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো গোল দিছে কিনা আই হ্যাভ নো আইডিয়া, বাট কোনো ম্যাচে আমি দেখিনি ওরা কিছু করতে। অ্যান্ড দিস রিমাইন্ডস মি অফ 1998 ওরা যখন জিতেছিল, তখন ওদের জিদান কিন্তু ওদের স্ট্রাইকার ছিল না। দে অ্যাকচুয়ালি হ্যাড অ্যানাদার স্ট্রাইকার, যে তখনও কিছু করে নাই, এবারও ওদের স্ট্রাইকার কিছু করে নাই। বাট লুক এট দ্যাম, ইটস ফ্যান্টাস্টিক। ওরা মানে সবাই যেটা বলছে, প্রচুর ডাইভার্সিটি টিমে, প্রচুর কালো লোক, প্রচুর আফ্রিকান ডিসেন্ট, হ্যান ত্যান। দিস ইজ আ উইন ফর diversity and immigration and immigrant পোলাপাইন, all of that. সেটা ওয়ার্ল্ড এর অনেক কথা হচ্ছে। But let's throw it up to the panel. What does this World Cup mean to all of us? Anybody just jump in. I loved it. I absolutely love this World Cup. Let's go to জীবন ভাই যে সবগুলো ম্যাচ দেখেছে। I watched 2 matches. So what did you think? 2 complete matches. The World Cup was a nail-biter. It was fun. All of us watched it together at Farouk's place. He put up a nice big stew where we, gobbled down and watched it. It was amazing. I thought it was the most nail-biting match we watched in a long time. But as far as the finals go, Shagib? আমার কাছে মনে হচ্ছে যে it was absolutely মানে নেল বাইটিং, as you said. মানে এত এনার্জি, এত পেস, মানে ক্রোয়েশিয়া তো আগে দেখাই দিচ্ছে যখন when they beat the shit out of England, যে they're on a different level. So ওরা they gave their best, but ultimately France was a better team. Yes. And ওদের ফ্রান্সের কোচের নাম ডিডিয়ার ডেশাঁ। So ডেশাম্পের নামের মাঝখানে চ্যাম্প ওয়ার্ডটা আছে। So he's a champ. Yeah. So he led his 1998 team to the World Cup Championship. এরপরে Euro 2000 ও আবার ক্যাপ্টেন ছিল, he led the team to Euro 2000 Championship. Now as a coach he becomes the third coach who both as a player and as a coach সে পুরো টিমকে চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে দিয়েছে। It was a phenomenal match. It was a মানে nail biter match. It was just so মানে adrenaline. মানে আমার মনে আছে গত বছর ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল, যেখানে আর্জেন্টিনাকে ব্রাজিল জার্মানি ফাইনালি হারায়, খুব কষ্ট করে হারায়। So I remember that was a very high octane match. And এবারও it was a very high octane match, যেটা আমার মনে হচ্ছে I think between 2014 and 2002 এর পর থেকে না হাই অকটেন যে দুটো না তিনটা ওয়ার্ল্ড কাপ হলো, ওগুলো আমার মনে আছে ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালগুলো তো ভালো হয় নাই। So it's like এখন attacking football, it has to be attacking, and নালে it doesn't work. Yeah, and I think we're giving only 50% of the credit to France. The other credit definitely goes to Croatia. I think আমরা এখানে সবাই, other than Shakib, যে midway through was halfway France, halfway Croatia, then he was just like, Viva France! Viva Germany! Let's go! And whatever. So we were, I think, all supporting Croatia, and let's give Croatia its due. মানে যখন টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল, Croatia was just another, it should be a good team to see knocked out in the opening stages. পরের দিকে তো ব্রাজিল যাবে, আর্জেন্টিনা যাবে, জার্মানি যাবে। So এই ওয়ার্ল্ড কাপে I think the big shocker came যে this was one of those World Cup যেখানে নকআউটে all the favorites got knocked out. মানে starting from home team Russia providing an upset, Colombia ইন্টারনেটে মিম চলছে যে this World Cup was written by George R.R. Martin. মানে it's Game of Thrones লিখেছে। যখনই ভাবছে যে ওকে এখন স্পেন তো জিতবে, ওই ম্যাচেই স্পেন শেষ। ওকে স্পেন শেষ, ইংল্যান্ড তো এখন ইজি ওয়ে আউট, ইংল্যান্ড শেষ। বেলজিয়াম তো এবার চ্যাম্পিয়ন, বেলজিয়াম শেষ।
And Croatia was one of the big giant slayers. মানে ওরা ধুমধাম ইয়ে করে they came out, and I think বাংলাদেশের 16 কোটি জনতা প্রথমবারের মতন ক্রোয়েশিয়ার ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেছে, so this has been geographically very stimulating for us. But শাকিব যেটা বললো, this is a brilliant World Cup because the favorites didn't go through. কারণ দিনের শেষে I will be the first to admit যে এই বছর favorites যারা থাকে, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, Germany, Spain, they all played washed up football. England কিন্তু হারিকেন নিয়ে বাইরে হয়েছিল ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য, so then they went home without the World Cup. But yeah, it was amazing. I think the worst part about this World Cup honestly was the theme song. Other than that, everything was near perfect. থিম সং প্রত্যেকবারই খারাপ হয়, অনেক আগে ভালো ছিল, বাট আই থিঙ্ক ক্রোয়েশিয়া একটা খুব ভ্যালুয়েবল লেসন নিয়ে যাবে ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড কাপ। ওপেন ইউর বর্ডার্স, গেট মোর ইমিগ্রেন্টস সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ আ বেটার টিম ক্রোয়েশিয়া। না, আমার কিন্তু আসলে পরের দিকে না চোখে লাগতেছিল যে ইউ হ্যাভ ব্রাজিল, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য সাউথ আমেরিকানস অনেক মিক্সড কালচার অনেক আগে থেকে, বাট ইউ হ্যাভ ইংল্যান্ড, ইউ হ্যাভ ফ্রান্স, ইউ হ্যাভ স্পেন, ইটালি তো এবার আসে নাই, বাট ইটালি মানে ব্যালোটিলি ছিল and all of that. So all these big nations, they've opened up their borders. You see a mixture of faces, but Croatia was like, we are white and only white. So এটা কিন্তু ছিল মানে বেশ একটা interesting enough, they're the only hopefully team. এখন না immigration. No, but they are one of the teams that has been actually ostracized for being racist. ওদের যে একটা মিম চলতেছে, they actually had their fans get called out for racism. Some of their players have been called out for racism. So their mindset কিন্তু হলো বেশ racist, you know, we are better, we are Croats. ওটা জার্মানি তো আছে, যে মেসুট ওজিল রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড কাপের মাঝখানে তো টুইট করলো যে I am moving to England because জার্মানিতে ওকে অনেক পচায়। So anyway, so I think it was a fantastic World Cup, and যদিও আমি এবার সবগুলো খেলা দেখি নাই because আমার টিম already knocked out হয়ে গেছে, আমি জার্মানি সাপোর্ট করি, but I felt it was a fantastic World Cup, and I love the fact that এই ওয়ার্ল্ড কাপে যে সিস্টেম ওরা চালু করছে যে you buy a ticket, ওই টিকিটটা প্রসেস করে বিকামস ইউর ভিসা, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ফর আ ভিসা অর এনিথিং। অ্যান্ড রাশিয়া সব ফ্যানদের জন্য অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে সবাই এর জন্য অনেক বেশি লোক গেছে, বাংলাদেশ থেকে তো রেকর্ড পরিমাণ লোক গেছে ফুটবল। আমি তো প্রথমে যখন শুনতেছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে লোকজন রাশিয়া যাচ্ছে, আমার কাছে খুব অলৌকিক লাগছে ওটা, যে রাশিয়া যাচ্ছে, হ্যাঁ মানে চিনা জানা, আবার মানে আগে ছিল না হয়তো দূরে শুনছি কে জানি গেল অমুক বড় লোক, না এই নর্মাল লোকজন যাচ্ছে। At least we know 10 people who went. Yeah, absolutely. No, more than that, 40-50 we know personally. So I love the fact that Putin কে আমরা যতই জোক হোক সবাই ভয় পাক whatever, but I really like the fact that সে এই সিস্টেমটা চালু করছে, and hopefully this will be the way forward. মানে এর পরবর্তী কাতারে হচ্ছে, দেন আমেরিকাতে হচ্ছে, আমেরিকা গুড লাক, আমেরিকা দিবে না, we don't no if you're serious about it দোস্ত, মানে সিরিয়াস মানে কি, মানে তুমি আসবা, তুমি তো এখন তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট blah blah everything's there, right? So you know that okay fine, these are the amount of people যারা ভিসাটা কিন্তু 1 মাসের, এর বেশি না, these are the amount of people যারা 1 মাসের জন্য আসছে, you can track them down 1 মাস পরে, ভাই you can track them down, it's not a problem. So anyway, so আলিফ তুমি তো কিছু বললো না। আমি একটা কথাই বলতে চাচ্ছিলাম, রাশিয়াতে আমরা ছাতা গিফট করতে পারি, ওদের তো আমব্রেলা ক্রাইসিস ছিল কালকে, না এটা ওদের খুব প্রবলেম, ওদের একটা ছাতা তারপরে সময়টা লাগছে কারণ they imported it, তাই না? না ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছিল, তাই দেরি হচ্ছিল। পুতিনের মাথায় একটা ছাতা খাও না, but the deal is this was the first time World Cup এ ওরা ট্রাই করছে যে ইউজুয়ালি ওরা ওই স্ট্যান্ডের মধ্যে ওরা সেট বসা ওখানে মেডেল দেয়, কালকে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ওরা বেশ অলিম্পিক স্টাইলে মাঠের মধ্যে নেমে করতে গেছে, আর ঝুমঝুমায় বৃষ্টি, and that's how powerful Putin is. ও বলতে ম্যাচ না শেষ হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টি যদি নামে, and they were literally like no rain. Wait, it wasn't just a rain, মানে মানে একটু পরে যে অন্য জায়গায় it was hail, মানে শিলার বৃষ্টি করছে। And I would be wrong not to mention this, the Croatian president, she gives the world's best hugs, মনে হইছে জড়ায় সবকিছু করছে, whether you're the team player or not doesn't matter. That says a lot, মানে your team has just come this close and you're still openly saying let's celebrate football. I think that says a lot about Croatia as well. Her demeanor, her expressions was very positive, মানে ও বুঝছে যে ওর টিমটা এত দূর আসতে পারছে, এটা is good enough, it's good enough for the first time, so you can't do মানে এত মিরাকল তো হয় না। So
Anyway, so it was a great World Cup as far as the four of us are concerned. We hope that obviously none of your teams won. I don't know. এই show যারা দেখছে করে ফ্রান্স কয়জন সাপোর্ট করছে I have no idea. So originally যারা Brazil, Germany, Argentina, whatever, England. Anyway, so Wait, the one team that came and went, Tanin তোর অস্ট্রেলিয়া কই গেল? so yeah, so we hope that you also enjoyed the World Cup. So let's move on to the next topic. Jada, I think Alif, you had a very special weekend. I think last weekend, as you can see on the screen. That's not Viva la France though. That's would have changed picture. That's Viva la Bonnie M. So as you can see, that's Liz. What's her name? Liz Mitchell. Liz Mitchell. She's one of the original singers of Bonnie M, and she's singing with Alif. She came over last weekend. It was a fantastic, huge show. এই শুক্রবারে ইয়েতে চায়না মৈত্রী বঙ্গবন্ধু কি নাম ওটার? BICC. BICC, Bangabandhu International Conference Center. ওখানে হয়েছিল, and Alif's husband Faisal, so he works in this company called, I can never pronounce it. Cranes, but it's not pronounced cranes. But it's not spelled It's a French cranes. name. It's a French It's name. spelled like BTUZ, এরকম একটা spelling এর, but pronunciation হচ্ছে cranes. যাই হোক, so ওরা এটা পুরোটা organize করছে, so Alif was hosting, right? নাকি? No, I You was were not. nothing. No. You were just there. I was just Achha, there. Alif was just there, and suddenly Liz like, hey Alif, you're just there, why don't you come up and sing a song with me? And then Alif No, actually I was Music Buzz was the TV show partner. Music So was we the TV show interviewed partner. her. So Alif actually went up on stage, and Mohilata, she's a complete legend. Bonnie M is one of those, if you have not heard Bonnie M and at all you're interested in music, just hit Google, YouTube, just put on Bonnie M or whatever service you use. They have fantastic songs in the 70s and 80s, brilliant songs. But আমরা এই টেবিলে আই থিঙ্ক উইভ অল হার্ড বনি এম যখন ছোটবেলা ছিল। আমার ইনফ্যাক্ট আমার মেমোরিতে আমি যখন ইরানে ছিলাম একদম ছোটবেলায় আমার বাবা মা বনি এম শুনতো, ওখান থেকে আমার মেমোরিতে আছে। সো এনিওয়ে, সো আলিফ প্লিজ টেল আস হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স? Unreal পুরা, মানে বেসিক্যালি what happened was আমাকে যখন ডাকলো উনি, সো আমি স্টেজে উঠতে she was singing on tracks. So প্যানেল থেকে আরেকটা মানে গান ছেড়ে দিয়েছে, ট্র্যাক ছেড়ে দিয়েছে। So it was the song called the Calendar Song. আমি জানি না আপনারা শুনেছেন নাকি, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ পুরো 12টা মাসের নাম গানটার মধ্যে। আমি শুনি নাই না। I'm sure you have heard it. I've heard everything about And it. এই গানটার কথা আমি ভুলে গেছিলাম, কিন্তু because I was on stage, she pulled me and she was like, I know you know this song, and I was like, musician, damn, I don't. And whatever. I was like, shit. এরকম করে তারপর হঠাৎ করে she started singing, and that's when I realized আমি এই গানটা ট্রুথে আমি 12টা মাসের নাম শিখেছি ছোটবেলা। Oh really? Literally, and I was like, oh my god, It's just the names of the months. just the names of the months. Yeah. And I was like, I know this. আমি তারপর সঙ্গে আমি গুনা গাওয়া শুরু করলাম. It was amazing. And then তার সাথে তারপর আমরা একটা কভার করেছি অফিশিয়ালি, আমি এলিটা আর তাশফি, which she endorsed. So the first ever official বাংলাদেশ থেকে একটা অফিশিয়াল কভার ভিডিও। So ওই গানটা আমরা করলাম, Rivers of Babylon তার সাথে, and it was an a cappella version, so it was amazing. It wasn't. Yeah, মানে আমরা স্টেজে যেটা করেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। আমিও গান শিখছি ইয়েতে অনেক মাস, গ্রীষ্ম বর্ষা। Yeah, we have one. We have that song too. Yeah. That's why. So yeah, really missed you guys. আপনারা গেলে মজাই লাগতো হয়তো বা। আমি জানি যে ফারুক ছোটবেলা বনি এম দেখেছে। Yeah, right? I was like, it's definitely the first concert my parents ever took me to, and I still remember the guy, Frank, whatever. When he was like electrocute hole jerkom bhabe lafayto na. Bobby Farrell. And it's hard. When oi choto boy, I still remember the guy. He was wearing some sort of white costume. All of them were dressed in. When they do multiple changes, right? And every single time this guy would wear the most outrageous thing, and because my father was a diplomat, so he got VIP ekdom samne, and he was literally like being electrocuted every second. I don't remember anyone else. I remember some of the songs, some of the music, but I remember this guy. Yeah. And that was the first time I realize now that that's what you call a proper performance. Je 5 bochor ekta bachcha keo he created such a sensation on stage that I have vivid memories of that guy. Alif কিন্তু invited us একদম বসে চলে আসেন। Main reason I didn't go was because of my father. And আমি ওখানে বসে সারাক্ষণ কাঁদতেছি। That's exactly what happened to me. That's exactly. Because I got introduced to But these songs remind us of our parents. Yeah. My mother. So প্রথম যখন first recollection of music is Bonnie M, ABBA. Exactly. এগুলো শুনেই তো মানে every parents actually in Bangladesh in the 70s, anybody growing up in the 70s would go through this. So Faisal still has a cassette of Bonnie M. So do I. যেটা Really, you do? I do. Okay, so ওটা actually this cassette belongs to my mother-in-law. My mother-in-law's name is Lizzie, so তার নাম Liz. So she আবার sign করে দিয়েছে সুন্দর করে the cassette. So it's really nice. I have the original একদম tapes of amazing. আমার কিছুই নাই, and
আমাকে আলিফ মানে she was very sweet. Alif gave me 2 tickets, but I didn't want to go because I didn't want to go. পরে যখন আমি প্রথমে সাকিব ভাই said yes I want to go. I was being polite. And then তারপরে যদি তুমি আসলে টিকিট নিয়ে আসবে আমি তো I thought it was just general conversation. Anyway, তারপরে ঠিক and then পরে আমি যখন ভিডিওতে দেখছি যে ওরা ট্র্যাকে মিউজিক করছে I was like yay. So আমাকে বদর করে এসব. But it was I'm very happy Alif that first of all you experienced the whole show. And I'm obviously more happy that you actually got to get it. It's like, for me, it would be like Bruce Dickinson যদি বলে চলে it doesn't get bigger than this. So, absolutely, like, very happy for you, and hopefully, Cranes, and Cranes, যেন আরো এরকম জোশ জোশ আর্টিস্ট নিয়ে আসে. This is the second time, right? No. Richard Marx ছিল, Michael Lawrence, Gilby Clark, and Bryan Adams. Okay, অনেকবার আনছে ওরা, so this is the seventh. সামনে আরো আনবে, so এই শুভকামনা আমরা up to the point that they bring in Bruce Dickinson, Shakib Sharaf, this is the first time they've bought someone who's worth it. Last কথা বলি, আমি আলিফের ভিডিওটা unfortunately I haven't figured out আমার শো থেকে এখান থেকে how to put on live videos বা recorded videos. So basically please ওটা কোথায় আছে, ইউটিউবে আছে না ফেসবুকে? Cranes এর পেজে আছে. Cranes এর পেজে, Cranes, if you can spell it, go to their page. CREINSE. CREINSE. Go to the page. There's a fantastic rendition of By the Rivers of Babylon. আচ্ছা আমি একটু বলি প্লিজ কে কি করেছে। তাশফি, এলিটা, আমরা তিনজন গানটা করেছি। Music done by হৃদয় খান, who's done a wonderful job. Bass played by Farshid and guitars by Faisal. Yeah, so it's very nice. ওরা তিনজনে খুবই ভালো গাইছে, and তোমাদের ছোট ছোট ডান্স মুভগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। It was very nicely done. Please watch that video. Let's move on to the main topic of today. Yes, the main topic of today is one of the main topics. Oh, acha, yeah. One of the main Ant-Man topics. and the Wasp. We're going to talk about Ant-Man and the Wasp. Amra ki dibo spoiler dibo naki Let's not do spoilers. Let's not do spoilers. Let's not. It was the butler, it was the butler. Okay, Farouk, you want to start? Jarvis. No, Ant-Man and the first of all, I think all of us, আমরা 2 সপ্তাহ ধরে বসেছিলাম, প্রথমে আর কি সাদি বলেছিল যে আমরা ফ্যানদের সাথে একটা স্পেশাল রিভিউ দেখব, and that was supposed to be 1 week ধরে আমরা বসে রয়েছি. For some strange reason এই ফিল্মটা we heard যে censorship there were some issues, so finally এই ফ্রাইডেতে we all went out nice and early 10টার সময়. এই ক্যামেরা and এইটার মধ্যে যে জিনিসটা হয়েছে যে আর কি সকাল 10টার ফিল্ম, ইনফিনিটি ওয়ার ছাড়া আমার মনে হইতেছিল না যে আমি আর কিছু দেখবো, বাট অ্যান্টম্যান, সো we all lined up ঠিক 10টার সময় হলে ঢুকে we were thinking, because we all had apprehensions. See, Infinity War for us was right up there. So ওর পরে কি আসবে, is it going to match up? And there were so many questions. To me, the closest this would come was after watching The Force Awakens. তারপর Star Wars এর Last Jedi, ওই যে একটা anticipation ছিল যে oh my god, you left me up here, now you have to answer certain questions, I can't wait till the end to get there. So Infinity War থেকে next in Avengers movie পর্যন্ত, this was going to be one of the filler movies, this and Captain Marvel. So this had a lot of anticipation for all of us, and I have to say it met each and every one of those anticipations. This movie in my mind could not have happened any better. Every second I loved it. Amazing. Man, hats off to Marvel. I do not know what kind of magical formula they use, but it is brilliant. That is all I can say. I enjoyed every second of it. All the questions that I had, every point that I wanted. যে ইনফিনিটি ওয়ারের সাথে এটা টাইম কেমনে হবে, অ্যান্টম্যান কই ছিল অ্যাভেঞ্জার্স এর মধ্যে, কেন ছিল না, তারপর এখন অ্যান্টম্যান কি করবে, দ্যাট গ্রোথ অফ হিজ ক্যারেক্টার আর্ক, the point of Civil War to Infinity War, এই যে একটা টাইম ল্যাপস ছিল এটার মধ্যে, what was happening in his life, how did he grow, introduction of WASP, Hank Pym, of course Michelle Pfeiffer coming back, মানে amazing, they have pulled it off brilliantly. Peyton Reed, hats off. 3 things. Number 1, Marvel is pulling off the impossible. They're taking out hit after hit after hit after hit, without a single bad film. I don't think they have a single bad film under their belt. Or 8, আমি ভাবলাম ইনফিনিটি ওয়ারের পরে আর কি করতে পারে. They have just slapped you around and said, yeah, we got you another one. So, and this lived up to expectations, because when you see Ant-Man, প্রথমবার যখন it came out, it was a one-off, it was a romantic comedy type of a director coming in and taking it to the next level, and it gave us everything that we thought it would, even more.
এই মুভিতে এসে I thought that what could they do more? They took the Iron Man. You see, every movie that they make, they put a little genre behind it. Iron Man was Ant-Man was heist film. This time they took it to the next level of heist. But in every single way possible. Only thing that আমার বলবো যে কোন থেকে না চাই It's a rescue film. Yeah, it's a rescue film. It's a heist film. Anyway, you look at it. Cat and mouse game. Yeah, cat and mouse game. যেখানে the villain is not the villain. Who do you want to put down? Who do you want to point a finger and say this is the bad guy? You can't actually in any character of the film. And they just made it a beautiful, heartwarming film all over again. Only thing that I had a concern with was that this happens near Infinity War. আমার জিনিস হচ্ছে যে এখানে যে I don't believe that they paid enough attention or they should have mentioned the Thanos's his crew coming in and destroying a part of New York, spaceships landing on New York should have been somewhere in the Infinity War because in Ant-Man because this is a major part of the Infinity War. This is where it links Infinity War to the next movie. This is the movie that comes in. কারণ আমরা যখন Captain Marvel দেখবো, this was set in the 90s. This is in the past. ওটার আরেকটা লিঙ্ক বাট কারেন্ট টাইমে দিস ইজ দ্য ওনলি মুভি দ্যাট ওয়াজ সাপোজ টু হোল্ড আপ অ্যান্ড শো দ্যাট দিস ইজ ইট যেটা অ্যাকচুয়ালি ইয়েতে করতো আগে মার্ভেল এজেন্টস অফ শিল্ডে যখনই কোনো ইয়ে হতো দে টুক আউট এ মুভি ওটা একটা পার্ট মেনশন হতো এখানে ওটাও মেনশন হয়নি সো দ্যাট ইজ মাই only drawback. Other than that, fantastic movie, without a doubt one of Marvel's best. And they keep doing, we say which is Marvel's best, they take out another movie that's Marvel's best. And if I can just add to that, Jay, this is the first movie they've done with dual heroes, Ant-Man and the Wasp. And the question was, Jay, how do you balance these two? And they have done a brilliant job. Jay, Ant-Man is a crucial part of this film, but Wasp, her introduction, her coming into who she is brilliantly done as well. But Shakib একটা জিনিস বলছিল, but I would let him say it, is something that what killed us was some of the things they did in the trailer. Shakib? Yeah, so Amijara was first of all, I absolutely love this film. If you want to have a great time with your family, it's just absolutely fantastic. When Alif, I'm not the Fiona কে নিয়ে গেছিলাম, I'm sure she really liked it. Oh, she loved it. So it's got this মানে ওরা যেটা করে প্রত্যেকটা মুভিতে ওরা স্টোরি আর্কটা বড় করে যেটা অন্যান্য সুপারহিরো মুভিতে আমরা দেখি না as the guys already said, this is during the period of civil war শেষ হচ্ছে civil war আর Infinity War ওখানে, so is actually just before Infinity War মুভিটা. So you actually get to see যে স্কট ল্যাং আসলে 2 বছর কি করছে, কোথায় ছিল, ওর মেয়েটা কিন্তু বড় হয়েছে. আমি ওই Ant-Man 1 দেখলাম, একদম পিচ্চি ছিল, এখন মোটামুটি ফিওনা সাইজ. So মেয়েটা বড় হয়েছে, she's such a great actor. So for me the best scenes were Ant-Man and the daughter. আমার কাছে those were the absolutely fantastic, মানে best scenes in the movie. And পরে পল রাডকে ওরা ইন্টারভিউ জিজ্ঞেস করছে যে when you play with এখানে Ant-Man এর ক্যাসির সাথে when you play as her father, মানে do you actually draw, ওরা আবার ছোট একটা মেয়ে আছে, do you draw from that? বলে যে first of all acting you always draw from your own life, but definitely আমি যখন ক্যাসির সাথে অ্যাক্টিং করছি as a father, I drew definitely from my relationship with my daughter যেগুলা, and I've thrown certain things out there যেগুলো আমার মেয়ে এগুলো বুঝতে পারবে যে এগুলো হচ্ছে ওর জন্য. সো এগুলো খুবই ইমোশনাল ব্যাপার স্যাপার. সো ব্রিলিয়েন্ট লাগছে এটা, দ্য ওয়ে দে ব্রিং ইন স্কটল্যান্ড কিন্তু সুপারহিরো না. Ant-Man and the Wasp, the original 60s Hank Pym or superhero ছিল না. They were shield agents. They were not superheroes, let's fight crime. No, they were agents. They had missions. So মার্ভেল এটা আমার জোশ লাগে, ওরা কিন্তু মুভিগুলোকে এলিভেট করার জন্য লেট মি গো এন্ড ফাইট ক্রাইম ওখান থেকে কিন্তু বেরো আসছে. দ্য অনলি ওয়ান হুজ ফাইটিং ক্রাইম অন দ্য স্ট্রিটস ইজ এ লিটল কিড হু স্পাইডারম্যান, বিকজ দ্যাটস হিজ আইডিয়া অফ এ সুপারহিরো. বাকিরা কিন্তু এটা করছে না. So I love the fact that Scott Lang is not a superhero. You find out what he's been doing for 2 years, and then খুব organically ওকে ওরা আরেকটা মিশনে নিয়ে আসে, হোপ ভ্যান ডাইন and Hank Pym. I love the fact that যারা কমিক ফলো করি আমরা, যে Hank Pym is a really asshole type of a character in the comics, but Iron Man is an asshole not because he behaves like an asshole. He's an asshole because ওর কিছু মানে he sees the world differently. Hank Pym always had the ego issue chilo, because he was always in the he felt he was in the shadow of Tony Stark, in the shadow of Bruce Banner, and in the shadow of Reed Richards. So always the ego issue chilo. He was rude with his wife, the original. Him and his wife had huge issues. Huge issues chilo. So and অন্যদের সাথেও না, সবাই আচ্ছা he's an asshole. So I love the fact that Marvel, without going into any of these things, ওরা যখনই দেখা যায় নতুন কেউ হ্যাঙ্ক পিমকে মিট করতেছে ইন দ্য মুভি, দে লাইক ও দিস গাইজ অ্যান অ্যাসোল.
মানে ও সবার সাথে ইনফ্যাক্ট একটা জায়গায় বলে যে স্কটল্যান্ড বলে যে তোমার তো দেখি সবার সাথে বিভিন্ন মানুষের সাথে তোমার ফলো আউট হয়েছে যার কথাই শুনি তার সাথে তোমার ফলো আউট হয়েছে সো এটা হচ্ছে আমরা যারা কমিক পড়ছি ফর মি ওয়াজ লাইক এখানে একটা লাগছে ইয়া দ্যাটস হ্যাঙ্ক পিম ইউ নো সো আই অ্যাকচুয়ালি লাভ দ্যাট ওরা বলে না যে ওর বউ জ্যানেট ভ্যান ডাইন যে মিশেল ফাইফার মানে ওফ what a beauty, what a classic character. এর জন্য আমি এই ছবিটাই রাখছি, you can see her. So she's the only one who could get along with him. And that's how it was in the comics as well. And they mentioned that in the movie. Yeah, they say that she's the only one who's been able to get along with him. So আমার এটা খুব ভালো লাগছে. I love the মানে Hank, Scott and Janet Van Dyne, Hope Van Dyne ওরা তিনজন যখন একসাথে তখন I think that was the সবচেয়ে money moments. I'm not talking about action. Just three of them together, screen জ্বলছে একদম জ্বলছে. I love the fact that Marvel এত সাহসী একটা কোম্পানি এত সাহসী ওদের সবচেয়ে লেসার নোন প্রপার্টিজ একটা হচ্ছে অ্যান্টম্যান একটা হচ্ছে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ এই দুইটা হোয়াট হ্যাপেন্ড আমরা কি ফ্রিজ করে গেছি I think so. We have technical difficulties জিম একটু আমার ইয়েটা দেখবি আই থিংক চলে গেছে just give us 1 second Are you still on? You're back? আমি অফ করে দিছি can you just put it on again আচ্ছা সরি Okay, মাস্টার we're ক্যাম back, গেছে we're back. মাস্টার ক্যাম গেছে we're back We're back? আমার টাক চলে গেছে না মাস্টার Okay, ক্যাম yeah, the master cam. the master cam has died master cam we're back আমরা ঠিক আছে এর আমি আলিভনটা অফ করছি Dead. আবার অন করছিস অলরাইট লা লা wait let me see Still not back. Still not back. আলিভনটা গান গাও সবাইকে এন্টারটেইন করো By the rivers of Babylon What a Zionist we song. sat Like the down state of Israel was আচ্ছা by the way founded on this আবার অফ song. করবি Okay, what's happening by the way? ফোন কি মারা গেছে দিছো বিসমিল্লাহ by the rivers of Babylon সবাই গাও we sat down Yeah, there are people out there waiting for the La, Ant-Man la, review. They're la. like, what the hell? alright শোনো Did we just skip ওখান Bonium? থেকে বের হও মানে হোমে যাও ওটাকে অফ করো ইউ নো হাউ টু ডু অফ করতে পারো তো Gibran. You don't want anymore? দিছো এই আসছে আসো everybody come we are on the air And we're good? হ্যাঁ We're good. All right. And we're back. and we're back so যেটা বলছিলাম ভুলে গেছি হ্যাঁ Ant-Man. So It was Ant-Man, a horrible movie. You hated so it. ওই তিনজনের ভালো লাগছে আই লাভ দ্য যেটা বলছিলাম রাইট সো আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট ওদের সবচেয়ে লেসার নোন প্রপার্টি হচ্ছে অ্যান্টম্যান অ্যান্ড ডক্টর স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড এই লেসার নোন ক্যারেক্টারদের মধ্যে দিয়েই আমরা কিন্তু ডিপ ইন দ্য হার্ট অফ কমিক বুকি উইয়ার্ডনেস মানে ফর অ্যান্টম্যান ইজ দিস কোয়ান্টাম রিয়েলের ব্যাপার স্যাপার ফর ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ওয়াজ দিস ডিফারেন্ট ডিমেনশনস যেখানে উইয়ার্ড ক্রিচার্স থাকে উইয়ার্ড রুলস থাকে সো আমার জন্য অ্যান্টম্যান এইবারটা স্পেশালি ওয়াজ সাচ এ গ্রেট টাইম বিকজ আই লাভড অল দোজ টেকনো ব্যাবল যে বিভিন্ন কোয়ান্টাম দিস কোয়ান্টাম দ্যাট same ওরা here. আবার স্কটল্যান্ড আবার পচায় যে ডু ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড Pseudoscience. কোয়ান্টাম ইন ফ্রন্ট অফ এভরিথিং সো এই সিউডো সায়েন্স দিস টেকনো ব্যাবল আই ইট দিস শিট ফর ব্রেকফাস্ট মানে আমার স্টার ট্রেক ফ্যান আই ক্যান গেট ইনাফ সো আমি জাস্ট মারা গেছি টেকনো ব্যাবলে আই লাভড ওয়াচিং বিল ফস্টার গোলায়েত যে হচ্ছে আমাদের কি ভাই Lawrence মেট্রিক্স Fishburne. লরেন্স ফিশবার্ন অ্যাজ মেট্রিক্স আই অ্যাবসলিউটলি লাভ দ্যাট এরা অনেকেই রিভিউরা বলছে ও মার্ভেল আবার ইজ ব্যাক টু ডুইং উইক ভিলেন্স আই কমপ্লিটলি ডিসএগ্রি উইথ দ্যাট প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার একটা পারপাস থাকে এই মুভিতে আসলে ভিলেন একটা ভিলেন যে ছিল যে গ্যাংস্টার টাইপের একটা ভিলেন আছে ওর পারপাস ছিল টু বি এ নুইসেন্স এন্ড এ কমেডি Yeah. দ্যাট ওয়াজ হিজ পারপাস রাইট Yeah. হি ওয়াজ এ নুইসেন্স এন্ড ওরে দেখে কিন্তু যে ওয়াস্প বলে ও দ্যাট গাই अगेन মানে ওর তো মানে আসলে মাসি বানার মতো এন্ড দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার যেটা ট্রেলারে দেখছি যে গোস্ট ওর কস্টিউমটা এত সুন্দর মানে ওর অ্যাক্টিং জোশ Costa has her own motivations. She's not really a villain, she's an antagonist. So it's a cat and mouse game between the mob guy and this ghost and the FBI. Ant-Man team. And by the way, there's an FBI team involved, but Scotland and piche ase, so I'm not bolbo na keno. I don't want to give anything away. So at a cat and mouse game cholte thake about this certain thing that they all need. So I love the ending. I love the fact that মাঝখানে ওরা এক্সটেন্ডেড মার্ভেল ইউনিভার্সে আর কোনো কিছু ওরা ঢুকায় নাই সিভিল ওয়ারে কি হয়েছে হ্যান হয়েছে তার হয়েছে ওগুলো ওরা যায় নাই বাট ইফ ইউর কোয়েশ্চেন ইজ ইনফিনিটি ওয়ার কি ওরা টাচ আপন করে ইয়েস ওরা টাচ আপন করে অ্যান্ড ইভেন দো উই অল নিউ ইট ওয়াজ কামিং সামওয়্যার আই ওয়াজ টেকেন বাই সারপ্রাইজ Same. when it happened We all were.
And it is such an obvious thing, but you're still, when it hits you, it hits you. হ্যাঁ it just One hit of me, the মানে best একদম, post-credit মানে scenes super post It credit kind scene, of মানে- brings the entire movie হ্যাঁ together. it just একটা লেয়ার দিয়ে দেয় মানে আমি বলি আমার একটা কলিগ তাসলিম নানা যার একটু স্বভাবটা খারাপ তাই সে ক্যামেরা প্রিন্ট দেখে ফেলছিল যদিও সে আমাদের সাথে প্রিমিয়ার হিন্দিতে, দেখতে হিন্দিতে। ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখতে গেছে এর আগে সে তর্সতে না পেরে সে ক্যামেরা প্রিন্ট দেখে ফেলছে আমি হিন্দিতে। হলে গিয়ে পচাইছি যে ও হিন্দি প্রিন্টে পাইছে দেখে দেখছে আসলে না আসলে এটা ইংলিশই ছিল তো ও আমার দেখে বলতেছিল যে বস এটা ভালো লাগছে বাট বুঝছেন ইনফিনিটি ওয়ারে পরে না মানে হুমহাম এসব বলতেছিল তাই আমি বলছি দেখো মুভিটা ভালো লাগছে না গেলে না ভালো লাগছে সো দ্য রিজন ফর দ্যাট ওয়াজ ওর যে ক্যামেরা প্রিন্ট দিয়েছে ওখানে পোস্ট ক্রেডিট সিনটা ছিল না সো আমাদের সাথে দেখা পড়ে আসছে যে এখন কেমন লাগতেছে মামু তখন বলছে, এখন একদম ঠিক আছে No, and one of the things I have to mention this for those of you watching, Jara, maybe you've not watched Civil War, you've not watched Ant-Man. I'm married to a woman who actually has not watched either of those. She came to watch this movie. She watched Infinity War, then she came to watch this, and she was just as blown away by us as we were as well. So মানে এই ফিল্মটা পেটেন্ট রিড এত সুন্দরভাবে করছে and Marvel keeps on doing this. If you jump into one of these movies without having watched a bunch of the others, you still have one hell of a good time. মানে your pleasure is of course 10 times beshi if you know what happened, you can tie in those threads, but even without that you have one hell of a good time. So hats off. জাতা লেভেলের ভালো আমার খালি একটা ক্রিটিসিজম আলিফের কাছে এখন আসি নাই একটা ক্রিটিসিজম এন্ড আই ওয়ান্ট টু হিয়ার ইওর অপিনিয়নস অন দিস অ্যাকচুয়ালি যে I felt for the first time in my life Marvel let me down with a trailer. They pulled a DC/Sony on us. I agree. By basically if you've seen any of the Ant-Man trailers, Hope Van Dyne, the Wasp সবচেয়ে সুন্দর অ্যাকশনগুলো আমরা দেখে ফেলছি Yeah, that's true. সো মানে ট্রেলারে যেগুলো দেখা ফেলছে দোজ আর দ্য বেস্ট অ্যাকশন স্টান্টস দ্যাট শি ডাজ সো ওটার বাইরে আর না মানে এর থেকে বেটার কিছু নাই সো হ্যাঁ দের ইজ আ লট অফ অ্যাকশন বাট আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট ওয়ান্স দেভ শোন অলরেডি ইন দ্য মুভি সো আই ফেল্ট দে চিটেড মি অন দ্যাট হোয়াট ইউ গাইস ফিল I don't ডিড think এফেক্ট so. ইউ এট অল নাকি না Not really মানে থরের জন্য কি wasn't it the same থরের কিন্তু অনেক Yeah. অ্যাকশন সিনস আমরা Thor দেখেছিলাম বলেছে how ট্রেলারে surprised we were after watching ঘরে it. কিন্তু অনেক কিছু ওরা হাফ এন্ড আমি বলি Half. থরে কি দেখায় না আমি বলি ও যে when he brings the lightning down Yeah. দ্যাট ওয়াজ দ্য পাঞ্চ লাইন সো ও হালকে ঘুষি মারছে গুলো দেখাইছে বা হোয়াটএভার বাট ওই যে লাইটনিংটা যে নিয়ে আসে ওই যে গানটা শুরু হয় ওটা কিন্তু দেখায় নাই কোথাও ওর ওরা fight গানটা scene ইউজ আছে। করছে Yeah, ইউজ yeah, দ্য সং বাট দে ডিডন্ট লিংক ইট টু দ্য ভিজুয়াল They didn't show main fight sequences. Yeah. They showed মানে Thor and Hulk punching each other, but Yeah. ওখানে শেষ করে। হ্যাঁ, তারপরে তো কতগুলো আর fight scene। মানে ফর এক্সাম্পল উই ডিডন্ট নো দ্যাট থর কিন্তু ডিফিটেড দ্য হাল্ক অলমোস্ট Yeah. তারপর ওকে যে নেক একটা ইমপ্ল্যান্ট ছিল হ্যাঁ, দিয়ে হ্যাঁ, ইয়ে করে হ্যাঁ। That kind of didn't make sense, but সো okay. দোজ থিংস আর কি সো But আমার জন্য একটা জিনিস সাকিব মানে this film Peyton Reed has made it so much more than an action film যে এখানে যদি মেইন অ্যাকশন সিকোয়েন্স ট্রেলারের মধ্যে দেখাও ফেলে থাকে I don't think it took away one bit of enjoyment either for the action scenes or for the whole movie, at least from my point of ওকে view. ওকে ফাইন আমার কাছে হয়েছে আমার কাছে। আমরা দুজনের কথা বলছিলাম আর আরেকটা জিনিস যেটা তুই বলতেছিলি যে আই টোটালি এগ্রি উইথ জিবরান যে এটা আসলে একটু স্টুপিড হয়েছে যে দের ইজ এ সার্টেন টাইম ওয়ার সার্টেন সামথিং হ্যাপেন্স যেটা এক্স্যাক্টলি ইনফিনিটি ওয়ারের সময় হয় সো ওইখানে দে শুড হ্যাভ নোন অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট নিউ ইয়র্কে ব্যাটল হয়েছে Yeah. They should have known about it. They should have said, hey, la, we're on the rooftop. মানে ওরা they were having a picnic basically, মোটামুটি. So ওই জিনিসটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত লাগছে. You pointed it out. আমি এটা খেয়াল করি নাই. You pointed it out. But it's a fantastic film. আলিফ তুমি কিছু বলো নাই? আমরা সব বলে দিছি আমার. হ্যাঁ obviously Have we but আমি said তেমন everything কিছু that- বলতে চাই না just বলতে চাই good things come in small packages so ওটাই হচ্ছে Ant-Man and the Wasp I thought it was like honestly part 1 থেকে part 2 was আমার কাছে মনে হয়েছে bolder and tighter কি বলবো thoroughly enjoyed পুরো মুভিটা কখন শুরু হলো শেষ হলো কোনো জায়গায় কিন্তু মনে হয়নি যে এই জায়গাটা একটু স্লো এই জায়গাটা একটু বোরিং ওরকম কোনো কিছুই না যদিও ইনফিনিটি ওয়ার এমন একটা মুভি ওটার পরে মানে নেক্সট মার্ভেল মুভি কিন্তু খুব মানে ডেঞ্জার জোনে থাকার মতন একটা ব্যাপার ছিল সো একটা ভয় সবসময় কাজ করার কথা বাট অ্যাপারেন্টলি দিস মুভি হ্যাড এভরিথিং এভরি এলিমেন্ট দ্যাট ইউ নো মুভি নিডস সো Absolutely. It I had heart and action Just and one humor. thing? Yeah, Yeah. sure. One thing, Shagib, you have to admit, এইখানে the fight sequences we've seen, the usage of power of shrinking and growing, we have never seen And that. the sound effects. Sound effects. The sound effects যেগুলো শ্রিঙ্কের সাথে যে পানির মধ্যে পড়ে It's just ridiculous. আচ্ছা তারপরে ছোট গাড়ি ছোট হয়ে যায়
But insane effects. আচ্ছা এখানে মানে একটা the জিনিস usage of power মানে perfect মানে you punching someone they just আচ্ছা অনেকে বাই দ্য অনেকে ইন্টারনেটে মানে ইউটিউব বিশেষজ্ঞরা যাদেরকে আমরা ফলো করি আমি ফলো করি ওরা খুব কনফিউজ যে আচ্ছা গাড়ি ইউ হ্যাভ টু বি ইন দ্যাট স্যুট এন্ড প্রোটেক্টেড টু প্রপারলি শ্রিঙ্ক ডাউন এন্ড শ্রিঙ্ক আপ নাহলে আসলে ব্রেন কেমিস্ট্রি প্রবলেম হয় হ্যান ত্যান এসব রুলস আর এস্টাবলিশ করছে তাহলে হাউ কাম মাইকেল পিনিয়া আর হুএভার ইজ নরমাল গাড়িতে ছোট বড় হইতেছে কার্সে ছোট হচ্ছে কিছু হচ্ছে না সো এটার এক্সপ্লেনেশন খুব সিম্পল মাইকেল ডাগলাস অ্যান্টম্যান 1-এ বলছিল দিস স্যুট ইজ এ ভেহিকল suit is a vehicle that you inhabit for your journey through the size differences. So the car is literally a vehicle. ওরা কিন্তু যে কোনো রাস্তা থেকে গাড়ি তুলে hey let's shrink that car করে নাই first of all. Secondly অনেকে বলছে হ্যাঁ অমুক জিনিস ছোট করে ফেলছে কিন্তু মানুষ তো ছোট করার ঝামেলা হ্যাঁ জিনিসপত্র কিন্তু ওরা অনেক আগে ছোট করতে পারতো it's about living beings যখন ছোট করে তখন ঝামেলা and only Hank Pym solved that problem so the only so part 2 তে they had this special car যে হট হুইলস একটা ছিল যেগুলো স্পেশালি রিগ করছে যে দিস আর কমপ্লিট ভেহিকলস যেখানে ভিতরে যে থাকবে সেফলি শ্রিঙ্ক ডাউন করবে শ্রিঙ্ক আপ করবে দ্য ওনলি ফ্ল ইন দিস লজিক হচ্ছে পার্ট 1 যে অ্যান্টটা বড় হয়ে যায় সো অ্যান্টটা বড় হয়ে যায় কিন্তু ওর কোনো এফেক্টস হয় না এটারও আবার কাউন্টার লজিক দিতে পারে যে ওদের ব্রেন কেমিস্ট্রি ইজ ডিফারেন্ট ওদের বডি কেমিস্ট্রি ইজ ডিফারেন্ট সো দিস ওয়াই ডাজন্ট এফেক্ট এটা বলতে পারে সো আচ্ছা one point because we talked about this and we won't visit too much on this because spoilers free. That question of what was happening at Infinity War, so ওইখানে আমার প্রশ্ন হইলো এই যে এই সিচুয়েশনটা হলো I'm going back to Infinity War with spoilers. Infinity War আমরা কি দেখি যে there's an attack on New York, then they get on the spaceship and then they go off to Titan. ওইখানে একটা যুদ্ধ হইতে থাকে in the meantime ওয়াকান্ডার মধ্যে একটা ব্যাটল হয় epic leveler battle. ওই epic level ব্যাটলের শেষে there's the snap, right? And then they show Fury and Agent in the car. And they're going off normally. So ওরাও কিন্তু ওই সিচুয়েশনে দেখায় যে when the car accidents happen is when Nick Fury realizes oh shit something's happening. All right? So ওইটা কিন্তু Infinity War এর মধ্যে ওরা দেখায় দিচ্ছে যে shit is happening all over and there are parts and people who don't know what the hell is happening. So when that shit happens of Nick Fury কিন্তু it's not like oh I'm ready, I'm preparing for something. It's just they're on a drive, they're going somewhere তখন ধাম 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 করে হয়. That's my point. They were going somewhere. They were not having a picnic. No. Agreed, but I'm saying there is a counter here. I think এটা নিয়ে মনে হয় কথা বলা যাবে না স্পয়লার চলে যাচ্ছে একদম আমি বলি কেন এখানে আবার দেখায় যে মাল্টিপল যে এন্ট্রি এটা শিল্ডও ডিটেক্ট করে এটা আই থিংক ইনফিনিটি ওয়ারে বলে মানে ইভেন দ্য Wakanda realizes that the radar is multiple entry ওখানে তো শিল্ড থাকলে তো they obviously do it what they didn't realize when the battle was going on they didn't know that the snap happened I think that's just it আমার জিনিস হচ্ছে যদি নিউ ইয়র্কে নেমে থাকে ওরা জানার কথাই no matter what and when supposed to be real কথা বলতে থাকে হ্যাঁ ওরা তো ওরা কথা বলতে থাকে মাল্টিপল এন্ট্রিজ এট ওয়াকান্ডা এটা বলতে থাকে ওরা বলতে থাকে তো এটা বলতে থাকে যে এগুলো হইছে দে নো অ্যাবাউট ইট এন্ডে যখন স্ন্যাপটা obviously জানে স্ন্যাপটা জানে না বাট ওরা বলতে থাকে ওখানে বলতে থাকে না মাল্টিপল এন্ট্রিজ হাউ মেনি বলে মোর দ্যান উই ক্যান কাউন্ট বলে না ওই কনভারসেশনটা হইতে থাকে তখন কিন্তু because obviously they're going to she was aware she was not unaware she was always aware of course that they were discussing I think this is one genuine thing that they missed out মানে কোথাও একটা at least বলা উচিত ছিল or somewhere they missed anyway it's or maybe Avengers এর next time আমরা জানবো এটা হয়তো টাইম করতেও পারে I don't know না they were relaxed ছাদের মধ্যে hey আমি বলবো না what they were trying to do but they were not মানে ওরা সুপার হিরোইং কিছু করতেছিল না you know so মানে আমার জিনিস হচ্ছে একটাই যে এখানে যে টানা মানে স্টোরিটা টান মানে বলাটা বিকজ ক্যাপ মানে এটা এখন সুপার বোরিং টাইপের চলে যাচ্ছে আজাইরা কথা হচ্ছে you guys can আমার গালি দাও come out several times in the movie এটা বাদ দে ক্যাপের সাথে ফাইটটা রাইট বলে না যে why did you go with cap মানে you took the suit and went off charge করে তো what does that have to do with this because এখন understand something এখানে মানে if something big is happening obviously cap is involved and মানে Ant-Man was supposed to look মানে shit this is happening মানে we supposed to be part of this I agree করলাম যে ওরা এক্সপ্লেইন করতে পারে নাই এর জন্যই বলছি যে আমরা বোরিং টের চলছে because we already agreed to you moving on Ant-Man last verdict super chobi I gave it an 8.5 out of 10 why didn't I give it a 9 out of 10 because even though I really enjoyed this film I felt really নতুন কিছু আমি দেখি নাই it was more of the great same old Marvel stuff new for example man asana Winter Soldier Captain America to Winter Soldier Batman Begins to Dark Knight ওই লিপটা আমি পাই নাই বা Thor 2 থেকে Thor Ragnarok ওই লিপ পাইনে দেখে নালে আমি এটাকে 9-10 দিতাম but hey 8.5 is fantastic so I loved it please go and watch it
অলরাইট, সো নেক্সট টপিকে চলে যাই। এবারে আমরা একটা বাংলা মুভি নিয়ে কথা বলবো, যে মুভিটা এখন বেশ আলোচিত এবং সবাই এই মুভিটা নিয়ে খুব ভালো ভালো কথা বলছে। সেই মুভিটার নাম হচ্ছে পোরামন 2 এবং এটা ডিরেক্ট করেছেন রায়হান রাফি। ইনফ্যাক্ট আমি বাদে এই তিনজনেই দেখে ফেলেছেন এবং আমি অনেস্টলি ব্লেমটা আমার ঘাড়ে নিচ্ছি। আমি মুভিটা দেখতে চেয়েছিলাম, বাট এই যে বনি আমার ইভেন্টের জন্য এগুলো নিয়ে আমি আসলে বিজি ছিলাম। বাট আই উইল ডেফিনেটলি এই উইকে আমি ডেফিনেটলি যাব। আমার দুটো মুভি দেখতে হবে, ইনক্রেডিবলস এবং পোরামন 2, এই দুটো আমি দেখবই। এখানে I just want to add one thing before we get into it, যে এর আগে এই প্যানেলে we have been all wondering যে পোরামন 2 কেন নাম রাখা হয়েছে, it's misleading, পোরামন কোন জায়গা থেকে একটা ফিল্ম, এটা জীবনে দেখিনি। আর হলে যখন আমরা ফিল্ম দেখছিলাম তখনও সাকিব আর আমি বলছিলাম পোরামন কি আসলে কোনো ফিল্ম আছে নাকি। সো তখনই গুগল করে we figured out যে হ্যাঁ, পোরামন একটা ফিল্ম বোধহয় 2012 সালে না 11 সালে একটা ফিল্ম রিলিজ হয়েছিল, অলসো বাই জাজ। Okay, so ওদের সাথে they're like cranes for me, I can't pronounce their name. So ওই জাজ মাল্টিমিডিয়া একটা ফিল্ম বানিয়েছিল which was পোরামন, that starred Mahia Mahi and some other actor. শাকিব খান না নাকি? না, I think it was Mahia Mahi and someone else, Shakib Khan na. Okay. So ওইখান থেকে পোরামন বানাইছিল, এটা পোরামন 2 এই হিসাবে করছে, Are the they same related? producer. Huh? No. The No, movies are not it's related. completely separate stories but same name, 1 2 3 করে producer অনেকগুলি ইয়ে বানাচ্ছে। Okay. So পোরামন 2 made by the same guy who's So the chairman of none of you watch পোরামন 1? No. Okay, but 2 এমনি দেখা যাবে। Yeah. Okay, It's great. completely separate story. Okay. It's not It's like related Black at all. Mirror. Black Mirror. So Poramon 2, as you can see in the poster ekhane, that's Siam Ahmed and that's Pooja Cherry, and these are newcomers obviously, কেউ আগে কোনো মুভি করেনি। সিয়ামকে আমরা রেগুলারলি এয়ারটেল রবির অ্যাডে দেখে থাকি এবং পূজা চেরিকে আমরা ওই জঘন্য হুইলের অ্যাডে দেখেছি, যে হো হো লা 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 যে বাসে একটা বাসের মধ্যে তুমি তুমি কি ডাস্টবিন থেকে এসেছো, হ্যাঁ না কি ফালতু একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স্ট অ্যাড। she's in that ad, so thankfully she's done something slightly better, which is this movie. And I want to throw it to you guys, আমি সবসময় বেশি কথা বলি, so both of you guys, তুই আমার সাথে দেখছিস ফারুক and জিবরান আজকে দেখছে, you guys start off, I'll join in later. I'll come in and say যে ওয়ার্ল্ড কাপে we just talked about Croatia, the dark horse of the World Cup, যেটা কেউই এক্সপেক্ট করে নাই যে এতদূর যাবে। পোরামন 2 was another such thing. এটা অনেস্টলি আমরা অনেক এই গতবার আমরা বলছিলাম যে we take an initiative যে যত বেশি পারি আমরা লোকাল ফিল্ম দেখার ইয়ে করি। পোরামন 2 was literally one of those films that was slipping away, আর যেটা এটা আমরা না দেখা সত্ত্বেও দেখছিলাম আশেপাশে অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল। there was a শাকিব খান ফিল্ম যেটা ঈদের মধ্যে রিলিজ হয়েছে, and এই ফিল্ম ওই ফিল্মটা 1200 হলে আর এটা মাত্র 22টা হলে, and apparently 22টা হলের মধ্যে হাউসফুল যাচ্ছিল। সো লট অফ কিউরিওসিটি, আর শাকিব তারপর শেষ পর্যন্ত বললো যে না লেটস গো, পজিটিভ রিভিউজ পাওয়া যাচ্ছে, যাই দেখি। And then from just like Croatia, it was a pleasure to watch. I was blown away. This, I think, after a long time was a film jeta first to last. Dhaka Attack was another such film. Eta completely different genre er moddhe. It's a film jeta ekdom full dekhchi ar dekhar moddhe amar interval I was actually waiting je Allah er pore ki ami dekhte chai. আমি এখান থেকে সরবো না, বিকজ আমি দেখতে চাই যে এই ইন্টারভেলের পরে কি হয়। ইটস আ ফিল্ম ফুল অফ ভেরি ওল্ড ক্লিশেস, 80s 70s 90s এরকম হাজারটা হিন্দি ফিল্ম বাংলা ফিল্মের মধ্যে এরকম গল্পগুলি আমরা দেখছি। বাট ইভেন দেন দ্য ডিরেক্টর হ্যাজ ম্যানেজ টু ইনফিউজ দিস ম্যাজিক ফ্রেশনেস ইন টার্মস অফ মেকিং, ইন টার্মস অফ দ্য টোটাল প্যাকেজ দ্যাট মেক্স ইট আ প্লেজার টু ওয়াচ। Even though it's a tragedy, drama, I think it was very enjoyable as an experience. So as far as for me, I would say very well done to the director, producer as well. I just don't know how to add any more superlatives. I think it was complete, একটা family entertainer এর মধ্যে যা যা থাকে, time well spent, very enjoyable, very fulfilling. Leave that to me. Let me add the superlative. So basically আমি তো চরম ফালতু মেজাজে গেছি, বিকজ আমি ফ্রাইডেতে দেখছি অ্যান্টম্যান, and then স্যাটারডে আছে না গিট মিট করি, আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যে বাংলা ছবি দেখতে হবে, এইগুলো আমার ফারুকের মাথায় এগুলো খুব ঘুরে। হ্যাঁ আমরা এটা আছে না ঘুরে। সো আমি টিকিট কেটে ফারুককে বলছি, অন্যরা ব্যস্ত ছিল, সো ফারুক আর আমি গেছি দেখতে। সো মেজাজ খারাপ করে গেছি, গিয়ে বসছি, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ দিস ফিল্ম against my will, because the starting is kind of slow, I'm sure you agree, right? Startingটা একটু স্লো অ্যান্ড সিরিয়াস, খুব সিরিয়াস ভাবে শুরু হয় কিন্তু। সো যখন শুরু হয়েছে, সো আই ওয়াজ লাইক ও আচ্ছা, ইট লুকস লাইক অ্যানাদার টিপিক্যাল বাংলা ছবি, যেখানে আজাইরা অনেক স্লো থাকবে, আজাইরা মানুষকে কান্দানোর চেষ্টা করবে, কান্নাকাটি করবে, সেই করবে, অনেক সিরিয়াস হ্যান ত্যান। অ্যান্ড দেন উইদিন দ্য 10-15 minutes অফ দ্য বিগিনিং সামথিং হ্যাপেন্স। আমি বলবো না, আমি এই ছবিটা না, প্লিজ কারো কাছ থেকে স্পয়লার নিয়েন না, ইউ উইল লাভ দিস মুভি মোর, তোমারটা পরে বলবো। সো তোমার ভাই, আমার এরকম ফ্রেন্ড নাই, বুঝছো? তোমার ফ্রেন্ড, শি হেটস ইউ,
she or he, whoever your friend, তোমার জন্য give her মুভিটা a স্পয়েল spoiler. আলিফের ফ্রেন্ড গিয়ে বসে একদম লাস্ট বলে দিচ্ছি আলিফ ওই ছবি আলিফ বসে তুমি দেখছো হ্যাঁ লাস্টে তো এটা হয় দিস ওয়াজ হি না she আমি জানি না এই ফিল্মটার লাস্ট পার্ট দিস অ্যাবমিনেশন অফ আ হিউম্যান বিং সে এইভাবে কমিউনিকেট করছে সে ছবিটা দেখছে এনিওয়ে কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট সো আমি গেছি যে আচ্ছা বাংলা ছবি লুকস টিপিক্যাল ও টিপিক্যাল হ্যান্ড অ্যান্ড দেন সামথিং হ্যাপেন্স সামথিং ভেরি সিগনিফিকেন্ট হ্যাপেন্স ইন দ্য ফার্স্ট 15 মিনিটস যেটা জাস্ট গাট পাঞ্চড মি অ্যান্ড পুলড মি ইনটু দ্য ফিল্ম অ্যান্ড তোমরা তো ছবিটা দেখছো I'm talking about that scene যেখানে ওই যে ছেলেটা এসে ওর পাশে দাঁড়ায় Yes. you know what I'm talking about Yes. ছেলেটা That's এসে the first 5 বাবুর minutes. পাশে First দাঁড়ায়। 5 minutes, হ্যাঁ। So 10 minutes. So ওইটার পর না it literally like against my will আমি নেগেটিভ ব্যাগেজ নিয়ে গেছি drag me into the film and I didn't look back এর পরে আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগছে বাংলাদেশে আমার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় যখন বাংলা ছবি দেখতে বসি বাংলাদেশের যে কোনো থ্রু লাইন থাকে না মানে এটার বাংলা টার্ম আমি জানি না ইংলিশে বলে এটা থ্রু লাইন হচ্ছে কাহিনীর প্রথমে একটা থ্রেড ডিরেক্টর ছাড়বে বা স্টোরি টেলার ছাড়বে ওই থ্রেডটা সে কন্টিনিউ করবে মানে অনেক ডানে ভাবে যাবে এটসেট্রা বাট দ্যাট থ্রেড একদম ফিনিশ পর্যন্ত কাহিনীটাকে টেনে নিয়ে যাবে এটাকে বলে একটা ক্লিয়ার থ্রু লাইন রাখা মানে ক্লাসিক সিনেমাকে এই টার্মটা ইউজ করে আমার দেখা বাংলাদেশে এই প্রথম একটা ছবি যেখানে দ্য থ্রু লাইন ওয়াজ সো বিউটিফুলি মেড মানে এটার কাছাকাছি আমি বলবো ঢাকা অ্যাটাক ছিল থ্রু লাইন আমি যে রিসেন্ট ছবিগুলো দিয়ে মনপুরা যদি আমি ধরি ওটাও মোটামুটি ভালো থ্রু লাইন ছিল ঢাকা অ্যাটাক মোটামুটি ভালো থ্রু লাইন ছিল বাট এটা থ্রু লাইন ইজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এভরিথিং দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য ফার্স্ট হাফ অফ দ্য মুভি comes back brilliantly to make a point in the second and third half of the film. Everything that's there in the film is contextually important, even the song and dance. Just every single dialogue প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সকে এলিভেট করছে প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স বিউটিফুলি ফ্লো করে একটা সিকোয়েন্স থেকে আরেকটা সিকোয়েন্স দিচ্ছে বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় আমরা যেটা ছবি দেখি বাংলা ছবি দেখি যে একটা সিকোয়েন্স হঠাৎ করে আরেকটা সিকোয়েন্সে চলে গেলো তখন আমরা জিজ্ঞেস করি নিজেদেরকে এটা কেন হলো তখন উই ক্যান ইমাজিন দ্য ফিল্ম মেকার টেলিং আস এমনি সো এই মিস্টিরিয়াস এমনি এই ছবিতে নাই দ্য মিউজিক ওয়ার্ক ইজ ফ্যান্টাস্টিক সাউন্ড ওয়ার্ক ইজ ফ্যান্টাস্টিক এডিটিং ইজ ফ্যান্টাস্টিক একদম বাই মাইন্ড ব্লোয়িং হোয়াট উই অ্যাকচুয়ালি মিন ইজ international standarder. We don't mean Academy Award winning, by the way. We mean আচ্ছা মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের টেকনিক্যাল কাজ আছে এই ফিল্মে অল দ্য বিগ শটস ওপেন ওয়াইড ড্রোন শটস দে অল মেড সেন্স ইউজুয়ালি আমরা বাংলা ছবি দেখি লা 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 ড্রোন শট কেন কেউ জানে না কেন দিয়েছেন ড্রোন শট এমনি সো এইসব এখানে নাই সো এভরি সিঙ্গল শট এভরি সিঙ্গল ডায়লগ এভরি সিঙ্গল ইমোশন এখানে সবচেয়ে কাছে একটা আমার কাছে লাগছে বাপ্পারাজ যে মানে খুব এরকমই সবসময় অ্যাক্টিং করে কিন্তু বাপ্পারাজের অভিনয় আমার ভালো লাগছে বিকজ এই ডিরেক্টরটা রায়হান রাফি ফুলচন্দন পুরুক তোমার মুখে রায়হান রাফি প্রত্যেকটা অ্যাক্টরের কাছ থেকে এক্স্যাক্টলি ওর যতটুকু দরকার ইভেন বাপ্পারাজ ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ক্যারেক্টার্স ইন দিস ফিল্ম যদি বেচারা তেমন ভালো অ্যাক্টিং করে নাই কিন্তু ওর ডায়লগ ওর অঙ্গভঙ্গিতে ওর বের করে নিয়েছে ডিরেক্টরটা আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড এভরিথিং দ্য স্ক্রিপ্ট স্টুড ফর স্ক্রিপ্টটা আব্দুল আজিজ আই থিঙ্ক ইজ নেম ইজ দ্য প্রডিউসার আব্দুল আজিজ অ্যান্ড রায়হান রাফি ওরা দুজন মিলে স্ক্রিপ্টটা করছে শাহিন নামে একজন ডিওপি এটা কাজ করেছেন পুরো নাম আমি জানি না বাকি আই থিঙ্ক টেকনিক্যাল সবাই মানে পোস্ট প্রোডাকশন বাইরেই করছে দেশে বোধহয় করে নাই এভরিবডি গেভ দেয়ার বেস্ট এবং ডিরেক্টর আজকে আমি শুনলাম আই টক টু ক্যামেরা রাশেদ বাংলাদেশের যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রো সিনেমাটোগ্রাফার / কোরিওগ্রাফার রাশেদ সো হি ওয়াজ টেলিং মি দিস কিড দিস রায়হান রাফি ইজ এ ভেরি অর্গানাইজড ফিল্ম মেকার প্ল্যান করে নিউজ পেপারে আসছে যে কোরিওগ্রাফির জন্য আচ্ছা এটা সো এরপর থেকে আমরা আজকে শুরু করছি আর কি যে কোরিওগ্রাফির জন্য এনিওয়ে সো হি ওয়াজ টেলিং মি রায়হান রাফি ইজ এ ভেরি অর্গানাইজড ফিল্ম মেকার খুব প্ল্যানিং করে শুট করে এবং এই ছবিটা দেখলে আমি বুঝবেন যে এভরিথিং ওয়াজ বিউটিফুলি প্ল্যান এখন যেটা হতে পারে যে আই থিঙ্ক জিবরান একটু পরে বলবে যে হি ওয়াজ নট অ্যাজ ইমপ্রেস উইথ দ্য ফিল্ম অ্যাজ ফারুক এন্ড মি সো আমি আজকে অনেককে আমি এখন মোটামুটি এটা প্রচার করা শুরু করেছি সব জায়গায় আজকেও কয়েকজনের সাথে দেখা হয়েছে কয়েকজন বলছে যে ওদের অত ভালো লাগেনি সো আমি তখন পয়েন্টটা ফেরত নিয়ে আসি যে হোয়াট ডিডন্ট ইউ লাইক দ্য স্টোরি অ্যান্ড দে লাইক হ্যাঁ আমি এরকম স্টোরি অনেক দেখছি দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ সামবডি কামস অ্যান্ড টেলস মি যে এই স্টোরিটা আমি এরকম অনেক দেখছি ইয়া দ্যাটস ফাইন বাট দ্য মেকিং অফ দিস ফিল্ম ইজ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এহেড অফ এভরিথিং এলস ইন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যত ছবি আমি দেখছি 2000 সালের পর থেকে মেকিং ওয়াইজ বাকিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ আমি যদি আয়নাবাজি ধরি আমি যদি ঢাকা অ্যাটাক ধরি যদি 10 হয় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আর 5 হচ্ছে বাংলাদেশি স্ট্যান্ডার্ড ওগুলো হচ্ছে 5 এটা হচ্ছে 10 যদি আমি টেকনিক্যালি লুক অ্যান্ড ফিল অ্যান্ড প্রোডাকশন কোয়ালিটি অফ এ ফিল্ম ধরি এবং ও যে কত স্মার্টলি শ্যুট করছে ছবিটা কিন্তু মোটামুটি ফারুক 5-6টা লোকেশনের মধ্যে কিন্তু এবং দেখে মনে হচ্ছে এগুলো আছে না খুব ডিফিকাল্ট লোকেশন না
কিন্তু দ্য ওয়ে হি শট ইটস গট দিস বিগনেস, এবং ও আরেকটা খুব সুন্দর কাজ করছে, ও যাই শ্যুট করছে ও সুন্দর করে শ্যুট করছে। হিজ আর্ট ডিরেকশন ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট, হুয়েভার দ্য আর্ট ডিরেক্টর ওয়াজ, ফ্যান্টাস্টিক জব, ও খুব ভালো কাজ করছে, ওই গান টানগুলোও সুন্দর করে আসছে। অ্যান্ড দের আর এলিমেন্টস ইন দিস মুভি যেটা আমি বলতে চাই না, বিকজ আমি কিচ্ছু স্পয়েল করতে চাই না। আই ওয়েন্ট ইন নোয়িং নাথিং, প্লিজ গো ইন নোয়িং নাথিং, নট লাইক আলিফ যে এন্ডিংটা জেনে দেখতে গেছে। আই গেস হার ফ্রেন্ড থট দ্যাটস হাউ শি লাইকস ইট। আমি জানি না, তোমার ফ্রেন্ড এটাই ভাবছে হয়তো যে এন্ডিং দেখে গেলে জেনে গেলে মজা না জিনিসটা, এরকম আর কি। সো anyway, so I'm done. I cannot stress enough why you should watch this film. It's a fantastic film. Even if you think oh এরকম স্টোরি আমি অনেক দেখছি, তারপরে ইউল এনজয় ইট। আমার কাছে মনে হচ্ছে এরকম স্টোরি আমি দেখি নাই, বিকজ এই প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে মজা ছিল। অ্যান্ড ডাইরেক্টরকে হাজার হাজার সালাম যে ভাই থ্রু লাইনের ইম্পর্টেন্স তুমি এত ভালো বুঝছো, আমি এই থ্রু লাইনের ইম্পর্টেন্সটা আমি শেষ করতে পারবো না। ওয়ান অফ দ্য রিজনস ওয়াই হুমায়ুন আহমেদের ছেলের নাম কি বেচারা, নুহাসের হোটেল অ্যালবার্টাস আমার পছন্দ হয়েছিল। এটা অনেকে অনেক কিছু বলছে, অনেকে প্রশংসা করছে, অনেকে বলছে না ভালো লাগে নাই। আমি না তখন মানুষকে অনেক কিছু বুঝাইতে পারিনি, বিকজ তখন আমার মাথায় থ্রু লাইন ওয়ার্ডটা ছিল না। নুহাসের ওটা আমার ভালো লাগছে বিকজ দেয়ার ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক থ্রু লাইন ইন দ্য এন্টায়ার নাটক। ইফ ইউ গাইজ রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন ইন দ্য নাটক, মনে আছে প্রথম যে এলিমেন্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করছে সে ওইগুলা দিয়ে শেষ করে। নূর ভাইয়ের ক্যারেক্টারটা এই ওই সব কিছু থ্রু লাইন জিনিসটা স্টোরি টেলিংয়ে, especially if you want to communicate well with your audience. I will not use the word commercial. এখন এটা মজা হয়ে গেছে, but see, commercial filmmaker, art filmmaker, auteur filmmaker, these are labels যেগুলো স্টুডিও দেয় to bring down filmmakers. You know, oh you know you're a commercial filmmaker, so I'll give you money. Oh you're an auteur, so আমি তোমাকে 10 টাকা বেশি দিব না, বুঝছো? সো এগুলো নিজেদের ইগো টিগো নিয়ে লেবেলিংস আর মার্কেটিং বুলশিট, অ্যান্ড ফিল্মমেকার নিজেরা এগুলো ইউজ করে টু ফিল বেটার অ্যাবাউট দেমসেলস। ও আমার ছবি হিট হয়নি, আই এম অ্যান অটার, ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। সো স্টিফেন কিং খুব মজার একটা কথা বলে, যখনই ওকে ইন্ট্রোডিউস করা হয় যে উই হ্যাভ দ্য ওয়ার্ল্ডস সেলিব্রেটেড স্টিফেন কিং, হরর রাইটার স্টিফেন কিং, ও ইমিডিয়েটলি বলছে এক্সকিউজ মি, আমি তো হরর রাইটার না। তখন বলে যে ও আপনি কি রাইটার? আমি রাইটার। Exactly. He's a writer. He writes about horror, but he's a writer. So you're a filmmaker. It doesn't matter. Did you shoot with a phone? Did you shoot with 16mm, 35mm digital? Is it a বাস্তব ধর্মী dark একটা ছবি? Is it a fantasy? It doesn't matter. You're a filmmaker. So অনেকে না commercial ছবি, fuck you and your commercial ছবি. This is a fantastic film. Let's forget these labels. আমার point হচ্ছে if you want to talk to the audience, you want to communicate with the audience, grammar খুব important. And through line, I cannot stress the importance of through line enough. এডিটিং, থ্রু লাইন, মিউজিক, ডায়লগ এত সুন্দর করে দিচ্ছে। আমি অনেক বেশি কথা বলে ফেলছি। আই উইল নাও গো টু জিবরান। I was waiting. সাকিবের ব্রেথ কখন শেষ হবে? আচ্ছা, আমি বলতে পারবো যে what worked with me is what did. আমি দুইটা অ্যাসপেক্ট থেকে ফিল্মটা দেখলাম, অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার কেমন লাগে এটা ইয়ে করতে, অ্যান্ড অ্যাজ এ পার্ট অফ অডিয়েন্স। এই ডিফারেন্স হচ্ছে যে when I get too engrossed in a movie, I forget about I'm a filmmaker or anything. I become a fan and get engrossed in এখানে আমার হয়নি কেন? আমার ফ্যামিলিতে there are filmmakers and they're actors, proper actors, film actors. So আমি proper actors what term use করব না, actors. Okay, so I agree. So আমি 80s থেকে বাংলা সিনেমা দেখে আসছি, এই মানে পুরো একদম প্রপার বাংলা সিনেমা। সো আমি ওই পয়েন্টটা বুঝি কখন একটা চেঞ্জ অফ টাইম আসে when they introduced যেটা বলে জুটি, শাবনাজ নাইম আসছে, তারপর ইয়ে আসছে সালমান শাহ, মৌসুমি, তখন আর কি দিজ আর পিরিয়ড যেখানে নতুন একটা ইন্ট্রোডিউস করা ক্যারেক্টার্স মানে অ্যাক্টার্স ইন্ট্রোডিউস করা হয়, টেলিং দ্য সেম স্টোরি। আমার কাছে এইটা এরকমই লাগছে, কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে দিস ইজ আ প্রপার এফডিসি ফিল্ম, ইটস আ ফর্মুলা ফিল্ম। আমরা যেটা ইউজ করি ফর্মুলা ফিল্ম মানে কি, যে ইট হ্যাজ টু হ্যাভ 6 songs, ইট হ্যাজ টু হ্যাভ দিস স্টোরি লাইন অ্যান্ড দিস থ্রেড, অ্যান্ড এই ভিলেন থাকবে, এটা থাকবে, এই দিস ইজ দ্য গল্প ইউ ওয়ান্ট টু টেল। জিনিসটা হচ্ছে এইখানে যে হ্যাভ আই সিন দিস বিফোর আ বাঞ্চ অফ টাইমস, হ্যাভ আই সিন দিস দ্য ওয়ে দিস ওয়াজ ডান ইন আদার এফডিসি ফিল্মস। এফডিসি ফিল্মস আমি যতই কিছু বলি, ওদের তুই যদি বলে থরো, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ওয়ার্ড আছে, থ্রু লাইনটা দে হ্যাভ, মানে আমরা যদি এফডিসি ফিল্মস দেখি দে রিয়েলি আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউ। আমি কিন্তু যে ফারুক বলতেছিল যে আমরা ছবিটা দেখে আমি ফারুককে বলতেছিলাম ফ্রাইডেতে যে দিস মুভি ইজ লাইক আ ওমাজ to those great FDC films of the 70s, 60s, and 80s, even till 80s. It's an homage to those films. 80s up to 90s, মানে 90s পর্যন্ত, যেমন কেমন থেকে কেমন, বড় লোক ছোট, এইটাই এই স্টোরিটাই বলা হচ্ছে বারবার করে ঘুরে পেঁচায়। সো জিনিসটা হচ্ছে এইটা, ইফ আই টেক ইট অ্যাজ দ্যাট ওয়ে, হ্যাঁ ইট ওয়ার্কড, দিস ইজ বাট জিনিসটা হচ্ছে যে দিস ইজ নট অ্যান এফডিসি ফিল্ম।
অলরাইট সো এখন আমাদের ঢাকা অ্যাটাক বের হওয়ার পরে এই ফিল্মটা ইফ ইউ গোইং টু পে হাউ মাচ ইট ডাজন্ট স্ট্যান্ড আমি ওইভাবে ইট ডাজন্ট মানে আমাকে কোনোভাবে এটাকে টানে নাই স্টোরি ওয়াইজ অ্যাক্টিং ওয়াইজ all the actors ফাটাই ফেলছে except for the main cast with the hero and heroine and I don't blame them they're brand new they're supposed to act এরকম নতুন but তারপরেও I would say the last momente the actor what's his name Siam brought it home ওই সুন্দর করে নিয়ে আসছে জিনিসটা টেনে putting that aside I agree with Shakib 100% technically this film is beautiful hats off to the DOP he should win a national award for this because this is international level of filmmaking এখানে প্রতিটা shot had relevance প্রতিটা shot was beautiful প্রতিটা shot had something to say there was even if they held a long shot it had a meaning if they had a small shot close-up shots it had a meaning shot every single detail mattered একটা ডায়লগ বলা হয় নাই যেটা বাজে একটা ডায়লগ মানে মানে কোনো ক্যারেক্টার একটা কিছু বলে নাই ইভেন বাবু ভাই উনি তিনটা না চারটা ডায়লগ উনার ওইটাও ইজ রেলেভেন্ট উনার ছোট্ট একটা ক্যারেক্টার রোল আমি ওয়াজ ফজলুর রহমান বাবু যে এত ছোট একটা রোল করবে ফর দিস ফিল্ম আই ওয়াজ সারপ্রাইজ এন্ড আই ওয়াজ হ্যাপি মানে ওনার ক্যারেক্টার ইজ ক্রুশাল such a small role but that itself was a spoiler sorry so crucial but বুঝবেন না লাস্ট মোমেন্ট ছাড়া বুঝবেন না একটা লাইন দিয়ে বুঝাই দেয় যে কেন ইটস ক্রুশাল আমিও বুঝি নাই যে কেন পরে যখন বলে এটা সো প্রতিটা জিনিস মেক সেন্স আপ টিল দি এন্ড বাট ইয়েস আমি মানে আমার পাশে একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন ওনার গার্লফ্রেন্ড ওর ওয়াইফ হুএভার হি কেম মানে উনি আর আমি বোধহয় আই ওয়াজ হোয়াট আই ওয়াজ থিঙ্কিং হি ওয়াজ সেইং ও এটা পরে হ্যাঁ বাট ইটস we know the story it's nothing new but it's how you tell the story that matters and I think যদি 300 টাকা খরচ করে যান এই 300 টাকা উসুল করে ফেরত নিয়ে আসবেন because every single thing mattered আমি বলবো একটাই জিনিস যে the entire cast except for the main actress held this film together made this film relevant and gave credibility to those two kids আমার অন্য জিনিস এখন আমার এইখান দিয়ে আমরা না বারবার পার পেয়ে যাচ্ছি with this experienced actors এই নতুন অ্যাক্টর বানানো এই মানে এই ভালো করে ওদেরকে একটু শিখায় একটু বুঝে এই দিস ইজ হোয়াটস বিন মিসিং ইন আই বিলিভ in the films that are here and are coming in the future this is what we're going to face technically it's there আমি একটা জিনিস বলবো we are not there yet সবসময় বলে আসছি but we are seriously close এখন to where we want to be Farooq I think just to wrap up Gibran আর Shakib দুইটা জিনিস বললো না beautiful film this is Shakib one of the things in Gibran বাংলাদেশে গ্রাম বাংলা নিয়ে এরকম কষ্টের জীবন গরিব মানুষের কিন্তু হাজার হাজার ফিল্ম আমি দেখছি হালদা গহীন বালুচর and they've tried to put realism in such a way that it becomes really ugly drab এখানে despite the fact that they're showing that kind of you guys said it's a beautiful film to watch you feel good the girl looks pretty the scenes look nice but that last twist Shakib je barbar through line বলতেছে না that last sequence it's a film full of cliches I agree with Gibran despite those cliches last day everything happens as you want but then there is this one last ending that I did not predict and it blew me away for that hats off to the আমি acting নিয়ে জিবরান যা বলছে I 100% disagree with whatever that's fine that's your opinion আমি 100% disagree করতেছি with জিবরান I loved Siamer acting. I loved Pooja Cherry's acting. I thought Pooja Cherry could have done a little better, but I was convinced by her acting because of those little things. ওদের ঝগড়া টগড়া হয় ঝগড়ার মাঝখানে ওরা যেভাবে একজন সাথে খুব কি it was so organic. Everything was very 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 organic. And ওদের acting style কিন্তু hyper real ছিল. It was the FDC hyper real একটা acting style. It was not a gritty grounded আমরা art feel করছি বা whatever. It's not that, right? Which is fine. Everybody can have their own tone আমার যেটা ভালো লাগছে যে কাহিনী টোনালি এত ব্যালেন্স ছিল যেমন আমি বলছিলাম যে শুরুটা খুবই সিরিয়াস ভাবে শুরু হয় and then জিনিসটা অনেক লাইট হয়ে যায় you get to fun and games and I'm sorry I will not agree that it's a cliche film it's your opinion আমার opinion হচ্ছে it's not a cliche film হ্যাঁ লাভ স্টোরি যদি ক্লিশে হয় তাহলে এটা ক্লিশে তাহলে তো সব কিছুই ক্লিশে that's what I will say I felt the presentation was brilliant the dialogues the way the story meandered মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেছে it did not feel like a cliche to me I thought those two kids did fantastic এখানে আমি জীবনের সাথে completely অন্য মত what do you think Farooq
I have to no say no that. no. I have to I'm going to counter say that. যে I have to it counter is a that. film. Do you agree No no. that Basic যে acting করে নাই? storyline, no basic যে plot lines গুলি, জীবন they থেকে are বাদ দিয়ে cliched. দিছে। We have heard them না, a বাদ million দিয়ে times. নাই। But the kids were amazing. ওই হাইপার অ্যাক্টিভ শাকিব যেটা বলতেছেন, I'll tell you why, because অন্য ফিল্মে যখনই গান হয়েছে না, যখন গোবিন্দ বালু, উই ফেল লাইক এখানে গান কি দরকার, Right. জোর করে ঢুকাইছে। এইখানে যখন আউট অফ মানে পুরো First ফিল্ম ইজ গানটা তো ডান্স জোস। কি তুই হিরো, তুমি হইলা হ্যাঁ, হিরো, বলে that's- that's the lyrics of the song, হ্যাঁ। but it feels like that is what is supposed to happen. এই গানে প্রত্যেকটা এই ছবিতে প্রত্যেকটা গানের জায়গা মতো আছে, মানে ইট মেক্স সেন্স যে ওইখানে এই গানটাই হবে। And that first song, I love that song for various reasons, which if you see the movie, you love that song, right? Yeah. I enjoyed You it. have to love that song. হ্যাঁ, আমার But প্রতিটা- contextually, it's a brilliant song. And anyway, so I have to counter that. আমি বলবো। Yeah, please. Because এই জিনিসটা আমি ক্লিশে বলছি, because আমি তো দেখে আসছি একই জিনিস, মানে এই এফডিসি তে এই একই জিনিসগুলো হয়ে গেছে, বুঝছিস? তুমি আচ্ছা তুমি বারবার বলছো দেখে আসছো, it sounds like তুমি 2000 থেকে এখন পর্যন্ত এভরি ইয়ার একবার দেখছো। মানে একটু ক্ল্যারিফাই কর, when you say দেখে আসছো কবে দেখছিস, মানে which time period are you talking about? 80s, 90s, 2000 এক্স্যাক্টলি, সো 1890s এ দোস্ত তুই হয়তো আমার থেকে 10টা বেশি ছবি দেখছিস। আমরা রেগুলারলি বলাকাকে দেখতাম, বিকজ মাই চাচা ওয়াজ এ লয়ার ফর বলাকা। ওকে। অলরাইট, সো আমরা রেগুলারলি বলাকাকে দেখতাম। সো তুই ম্যাক্সিমাম অর্থে 10টা বা 20টা ছবি দেখছিস ধর। সো ওইটা আমি এগ্রি করতে পারছি না যে 80s এ আমি এটা দেখে আসছি। এখন বলি একটা মেইন জিনিস হচ্ছে, আচ্ছা, আমি না দোস্ত, একটা মাথা তোর কাছে ক্লিশে লাগছে, আমার কাছে লাগে না, এটা নিয়ে ডিবেট। না আমি বলছি কেন, আমি যখন এই স্টোরি নিয়ে একটু চিন্তা করছি, যখন দেখার পরে যে ফার্স্ট অফ অল হাউ ডু টেল আ লাভ স্টোরি এখনকার টাইমে, দেন আই রিয়েলাইজ দ্যাট এখনকার টাইমে একটা লাভ স্টোরি বলা ইজ ওয়ান অফ দ্য হার্ডেস্ট থিং টু ডু, ইজ বিকজ অফ এভরিথিং দ্যাটস অ্যারাউন্ড আস, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ইনক্লুড টেকনোলজি এন্ড এভরিথিং দ্যাটস বিকজ দ্যাটস হাউ লাভ ওয়ার্কস দিস ডেজ। কিন্তু এই পিরিয়ড, এটা হচ্ছে একটা পিরিয়ড পিসিং, ইটস ডান ইন দ্য 90s। একটা সেলফোনও কিন্তু ওখানে নাই, একটা টেকনোলজিক্যাল কোনো কিছুই নাই ওটার মধ্যে। একটা প্রপার গান দেখাইছে সালমান শাহর ফ্যান, এখনকার কোনো ছেলে মেয়ে সালমান শাহর ফ্যান না। সো ওইখানে দেখাইছে ওইখানকার সময় ওটা আরো কিছু বলে দে। না, এটা তো বেসিক্যালি এটা what's your point? মাই পয়েন্ট ইজ, এটা এই জিনিসটা মানে একই ফর্মুলা ইন দ্য 90s অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ডান। আমি বলতেছি না এটা খারাপ, আমি বলতেছি না এটা ভালো, ওইটা কিছু না। আমার জিনিস হচ্ছে যে ইয়েস, অ্যাজ হিজ ফার্স্ট ফিল্ম যদি হয়ে থাকে দ্যাটস গ্রেট, অ্যাজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেল আ স্টোরি, পে হোমাজ, ওইটুকুই শেষ। কিন্তু দিস ইজ নট গোয়িং টু, আই উইল নট রেসপেক্ট মানে a director based on something that's been done already and you're retelling the same story all over again. I will respect পরে সিনেমা দেখবো কি হবে, what's his story to tell. Okay. This is not his story to tell. Okay, Got one it? second. এইগুলো twist and So- turns, এইগুলো twist and so- turns, done. Okay, I'm sorry, is that done? okay. But that is what I'm saying. তোমার সরি হওয়ার কিছু নাই, তোমার কাছে ক্লিশে লাগছে হ্যাঁ, আমার কাছে ফর cliché লাগছে। উইয়ার্ড রিজনস, আমার কাছে ক্লিশে লাগে নাই। তোরও সরি হতে পারে, আমার সরি হতে পারে। No, I just want to ask one না, question. ও That বারবার twist যে at the বলতেছে end- যে wait, আমি one second. I have seen So this, there's a তো twist আমিও at the দেখছি end. এটা। Shaki, one second. That twist at the end. হ্যাঁ। Can you honestly say hand over heart that you knew যে ওই প্রথম থেকে টাইনে আইনে ওই টুইস্টটা ওইখানে মারবে? That for me just to, it was a very good time pass film, and then when that happened it just went there. Yes, the এটা ending, কিন্তু the আমার ending জন্য was a elevated. 6-7 হ্যাঁ, film হ্যাঁ, till that হ্যাঁ। twist, and then it just went to a proper হ্যাঁ, আমি তো time. বলছি এটা, he brought it Right. home. আমি অ্যাক্টিং নিয়ে যে বলছি এটা না। Have you ever seen that in any of these 80s, 90s films? I have not. ওকে, একটা জিনিস বলি, অ্যাক্টিং নিয়ে একটু জাস্ট বলি। সিয়াম ওখানে, ইফ ইউ ফলো হিজ অ্যাক্টিং, কয়েক জায়গায় কিন্তু he's just got it, বুঝছিস? There are moments where he's there, where there are moments that in his eyes you see the expression and everything, it just didn't work. And that's, I'm not blaming him আর পারে নাই, ওটা না। জিনিস হচ্ছে যে when you get something out, consistencyটাও ছিল না, and because of his first film আমি forgetting everything, সব মাফ। I think আমরা ডিফারেন্ট স্কেলসে তাহলে এটা জাজ করতেছি। হ্যাঁ। আমার স্কেল হচ্ছে অল দ্য বুলশিট দ্যাট আই সি ইন আদার ফিল্মস ভার্সাস দিস ওয়ান। আর আই থিঙ্ক ইউ আর জাজিং ইট যে রবার্ট ডি নিরো যেভাবে অ্যাক্টিং করার না, I am judging it on its own merit. মেবি ওভাবে তুই জাজ No, করছিস। I আমার judge- জাজিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে as Farooq said, মানে টু মেনি টাইমস উইভ গন ইন এন্ড ওয়াচড সো কল গ্রিটি আর্ট ফিল্মস বলি বা বাস্তবধর্মী ফিল্ম বলি বা জীবনমুখী ফিল্ম বলি, যেখানে আমার দেখতে হয় মোটা কালো লোক লাইক মোশাররফ করিম হচ্ছে হিরো, বয়স্ক লোকজন আছে না, সো এগুলো আমার নিতে হয়েছে, অ্যান্ড উইচ ইজ ফাইন। সব কিছুই there's room for everything, you know, there's room for everything, but this is what I was missing. I wanted a fresh faced young guy to be a hero, and role-ta needed a lot of energy and loudness and spirit, যেটা সে বিউটিফুলি আনছে।
ফর মি ও যখন সিরিয়াস ইমোশনাল কথাবার্তা একটু বলতে গেছে তখন হি লস্ট ইট আ লিটল বিট বাট when he was being larger than life and loud I think he knocked it out of the park especially since this is the first time in the rodeo so আমি আসলে see if you tell me you were not happy with your acting that's fine আমি এখানে we're not here to fight আমি just বলছি যে আমার কাছে ফার্স্ট অফ অল স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্টিং মনে হয়েছে আমার কাছে স্ট্যান্ডার্ডের নিচে লামে নাই বিকজ আই ওয়াজ থারলি এন্টারটেইনড আই বিলিভড হোয়াট এভার হি ওয়াজ ডুইং সো ইট ওয়ার্ক ফর মি ওকে এখন আমি আমার এটাই লাস্ট লাইন বলি I judged it on its own merit. Only reason that I brought the past film in, মানে আগেরটা আনছি, is only because it was a reflection of the past. তুমি যদি এখন আমাকে বলো যে ওর অ্যাক্টিং ওয়াজ ওয়ার্স দ্যান ঢাকাটাকে কারো অ্যাক্টিং hell no. আমি তোমার সাথে এগ্রি করব না তুমি যদি আমাকে বলো আয়নাবাজি সবাই ওর থেকে বেটার অ্যাক্টিং করছে আমি তোমার সাথে এগ্রি করব না তুমি যদি আমাকে বলো আর ভালো ছবি কি আছে মনপুরার সবাই ওর থেকে অ্যাক্টিং বেটার করছে আমি এগ্রি করব না সো এই জন্য আমি বুঝতেছি না যে ওয়্যার ইউ আর সেইং হয় নাই এন্ড হোয়াটএভার আমি আসলে রিসেন্টলি আই ওয়াচড আ ফিউ মহিন মালুচের সবাই ওর থেকে বেটার অ্যাক্টিং করছে না করে না এখন আমার জিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ না সাম অফ দ্য অ্যাক্টরস ওয়্যার বেটার ইন ঢাকা অ্যাটাক আচ্ছা শাকিব ভাই জীবন ভাই ভালো লাগে নাই লেট হিম বি আমি তো চাই ও না দ্য why are you giving all these examples no because he is not stopping I'm because talking about no, that's fine if you think no আমি বলেছি alright you guys liked it obviously right now. no You guys liked if you it, compare you did, heroes that's okay. Arifin Shubo is a 10 times the hero in EA is this kid is কোন জায়গায় Okay. কোন মুভিতে even Dhaka Attack Okay, ঢাকা so one second. ঢাকা let's- থেকে আমি যদি অ্যাবসলিউট স্কেলে চিন্তা করি আরভিন শুভর ডায়লগ ইজ আ বিগ পার্ট অফ ইউর ক্যারেক্টার হোয়াট ডায়লগ ইউর সেইং ইজ পার্ট অফ দ্য রোল ইউর প্লেইং সো ওকে যে ডায়লগগুলো দেওয়া হয়েছে ও যে রোলটা দেওয়া হয়েছে ইট ওয়াজ টু কমিক্যাল ফর মি টু কমিক্যাল ইট ওয়াজ টু মাচ লার্জার দ্যান লাইফ ইটস লাইক 1970 সুপার হিরোজ অলরাইট গেট মাই পয়েন্ট আমার কাছে এই ফিল্মে সবার জোশ লাগছে That's his name, Siam, right? Siam. Siam to me is, I think, Shakib Jeta bolte said, maybe I really agree with that. Je amader, you know, you have different types of heroes. So Arifin Shuba, I think, is very well down the road of establishing him as a proper action hero. And I see this guy as being the chocolate boy hero, Bangladeshi. I loved him in প্রপার this. অ্যাকশন হিরো কোথায় দেখছো No, Dhaka Attack. কোথায় দেখছো ঢাকায় না ওটা আমি কন্টেস্ট করছি যেহেতু হি ইজ পুটিং সিয়ামস অ্যাক্টিং ইনটু কোয়েশ্চেন আই এম কন্টেস্টিং দ্যাট ঢাকাটাকে ভেরিয়াস রিজনস আমাদের অনেক কিছু ভালো লাগছে ভেরিয়াস রিজনস রাইট Understand বাট ইফ something. শেষ করে দোস্ত বাট ইফ ইউ জাস্ট টক অ্যাবাউট অ্যাক্টিং ওই ভিলেনের মেলোড্রামাটিক ওভার দ্য টপ অ্যাক্টিং ছাড়া আমার কারো অ্যাক্টিং ভালো লাগে নাই Okay, so now I'm not talking, one second, can I finish? I don't want to put this on, he's better than him. I think this industry needs different types of character Exactly. actors. Agreed. And I love the fact, Jay, this kid, Siam, he's brilliant as a chocolate boy say he hero. was bad? No. We're not, No, you of have your course, opinion. exactly. Our opinion, probably Shakib's opinion is, this guy is a tremendous find. I went in, did not expect this. আমি actually ভাবছিলাম এটা একটা নাটক মার্কা ফিল্ম হবে ও একটা আমি শুনছি অনেকগুলি নাটক করছে ওর নাটক আমি অত আমার follow মাথায় করি আছে নাই। এই পোলার সাথে আমি রবি আর এয়ারটেল He's shown রবি through, করছি he's shown through as a dancer, মানে ডান্স সিকোয়েন্স গুলি ব্রিলিয়েন্টলি ও পুল অফ করছে He's a good এই dancer. ছোট ছোট জিনিস করছে ইন দ্য ডান্সেস এন্ড ইন দ্য হু যেগুলি করছে না হ্যাঁ। ভেরি কমিক্যাল ভেরি লার্জার দ্যান লাইফ লাভড হিম ইন অল অফ দ্যাট সো my final verdict on this film, definitely please watch, and definitely I think you fall in love with the girl, you find her very adorable in one part, you love the guy because he's very adorable in one part. Everyone did a great job. আমার শেষ হয়নি Yes, please. বল First of all, এখন জিনিস হচ্ছে did I say First Siam of was all. bad? First of all, did I say Siam was bad? No. I said You for don't his like his first acting. for his first film, there were fluctuations in his acting. That's supposed to happen. He's not supposed to ace his first film on the first go. This is in Hollywood where you have 10 years experience before you do your first film. আমার জিনিসটা হচ্ছে এখানে কনসিস্টেন্সি ছিল না অ্যাক্টিং এ and I don't blame him because this is his first freaking film. তাহলে ঢাকা অ্যাটাক দেখার সময় কেন আমি তোমার কাছে শুনি নাই যে অ্যাক্টিং অত ভালো ছিল না Because these actors have already done 5 to 10 movies. আই ডোন্ট already. কেয়ার ওদের অ্যাক্টিং ভালো ছিল না আই এম সরি No, but Siam ঢাকা অ্যাটাক ওয়াজ আ না এক সেকেন্ড ঢাকা অ্যাটাক ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক But আমার এক্সপেরিয়েন্স জিনিস শাকিব হচ্ছে ভাই, for you're a lot dragging of it, কেন reasons. জানি? না হ্যাঁ ইজ ড্রাগিং ইট আমার জিনিস হচ্ছে যে তোর ভালো লাগে নাই Okay, there you have it. 2 votes for, ঢাকা 1 vote. অ্যাটাক ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম ফর ভ্যারাইটি অফ রিজনস গ্রেট অ্যাক্টিং বা গুড অ্যাক্টিং ইজ নট ওয়ান অফ দেম আই এম সরি মানে for any of the characters for the main জেনারেলি characters হ্যাঁ মেইন ক্যারেক্টার্স জেনারেলি হ্যাঁ, ভিলেনটা ওভার দ্য টপ খুব ভালো করছে দ্য ডায়লগস যেগুলো আরিফিন শুভ টুপোতে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে দে ডিডন্ট ডু আ ভেরি গুড জব
I thought he did a good job. Hey, you thought I didn't. Yeah, you I didn't. thought- Fine. yeah, All right, I so was let's listening. end it over there. Great discussion. I don't get to say what I want. Of Yes. course you No, do. no, Yeah, no, of I course didn't get. I didn't finish. You interrupted. He interrupted. I didn't get to finish. No, Finish it, Gibran bhai. এখন বাদ দাও। No, no, please, finish বারবার it. করার পরে ভালো লাগে না। Finish it in 2 Let's minutes. finish. Let's finish this. No, no, Let's- ball let's- night doesn't let's matter. just he's আমার জিনিস হচ্ছে work harder, that's it. Okay. আমার গায়ে লাগছে because I think you're being a little too harsh. এর জন্য No, I am No, saying you're not as doing a a first harsh film, at all. this supposed to be You fluctuations. are just, I don't know I why. am not আপনি going ইয়ে to praise করতেছেন, react something করতেছেন। a 9.5 out of 10 when I see the history that came down. This isn't a film that's not been done before. This isn't a story that's not been done before. This isn't anything that has not been done before. As a first off film to try out a tried and tested success formula film, this is good. Yeah. Best thing about it is the cinematography and the linear thinking. প্রতিটা shot ইয়ে ছিল. This is আমরা যত FDC film দেখছি, this is the best looking FDC type of film Agreed, we've ever seen. agreed. So rank It- it. yeah. Out of 10, how much would you give it? As a film or as technical? No, As No, a whole, whatever, overall doesn't matter. experience. Overall. 6.5. 6.5. Okay. 6.5, Okay. 7. আমি দিছি I'll না- give it a 7. আমি 9.5. Okay, I would give it give it a 7. straight 9. Okay, and আমি এখনো দেখিনি মুভিটা, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে মুভিটা ডেফিনেটলি আইল এনজয়, ইভেন দো মাই ফ্রেন্ড রুইন্ড ইট ফর মি। সো জানি না, তবে হ্যাঁ, I আচ্ছা, have a বলে দিই, feeling I like it. No, Avengers Infinity War. Everybody dies. everybody dies. Yeah. So All right, so we're done আজকে। হ্যাঁ, Yeah. we're done আজকে। আচ্ছা, So, হ্যাঁ, বল। aren't we going to talk about Endless? No, আজকে না। আজকে The আজকে হ্যাঁ, we actually 1 ঘন্টা 10 মিনিট ধরে আমরা বকবক করে যাচ্ছি। কোনো অসুবিধা নেই, it's fine. So anyway guys, thank you very much for tuning in. We appreciate the fact that you spend 1 hour with us. আর পরে আমি এটা ইউটিউবে আপলোড করি on the Geek Myth YouTube channel. So please watch it there or tell your friends about it, and please like and share the Geek Myth page. And we will see you next week যেখানে we have more cool reviews, more ঝগড়াঝাটি, and more মানুষ ঝগড়াঝাটির জন্যই দেখে। More ঝগড়াঝাটি and more interesting Next time news. make it more interesting. আজকে ঝগড়াটা খুব অ্যানোয়িং ছিল। Because I'm ম্যাচ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। Because I was right, that's right. Dramatics. All right. The things that Thank only you happen very in much movies. and good Bye-bye. night.